السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. توزع الله تبارك اسمه mukuteekateeka kwe okulungi akyatuwadde omukisa okujja okwebuulirira ebigambo bino bye twejjukanya nabyo mu kitabo kye ne mu bigambo by'omubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Olwaleero tuyinza okubitwalanga ebigambo by'abantu ebisigadde, naye olunaku lw'olimusinkana lw'ogenda okumanya enjawulo wakati w'ebigambo bye n'ebigambo ebisigadde. Mbakubiriza nga nange neekubiriza tukakase nti ebigambo ebisinga okuba ebikakafu bye bigambo bya Allah, n'obuluŋŋamu obusinga obuluŋŋamu bwonna bwe bulungamu bw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ebisigadde byonna ebizuule nabbi byataalekawo, byataasomesa, byataakola, ebyo byonna bibi, ebyo byonna bibi. Newankubadde umma yonna
esobola okulaba nti birungi oba birimu akalungi, naye nga wa sharra al umur muhdathatuha, ekisinga obubi mu nsonga zonna ez'eddiini byebyo ebikolebwa ng'ensi ebiraba nti birungi naye ng'ate nabbi teyabikola, teyabisomesa, teyabiragira era teyabirekaawo. Ate na buli kintu kyonna ekyekipya bid'a eba efuuse bid'a, ate buli bid'a yonna dalaala. Oba maze okubula kakibeere nga kwobulidde kiringa ekirungi mu maaso go, wabula oba omaze okubula n'ova ku nkola n'ensomesa ya nabbi wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abaiso mbakubiriza tunywerere ku ddiini entuufu eyo Allah gyatusomesa n'omubaka we alayhi salatu wassalam kwe yateeka essira, ebisigadde tubirabe bulabi. Mu juma zaffe tuli mu kugezaako kuteekateeka nafsi zaffe mu kwewala fitina etulemeseza okukola eddiini, ng'era ekitutuusiza mu kubanga tuteekateeka oba tuzze tutambula ku bazze bagobera juma zaffe. Era nga juma ewedde tulina ensonga enkulu Allah gyali ategeeza abakyala naffe abaami nga twali tulina okuggula ebirowoozo byaffe. Yali abuulira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ya ayuha nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Era agamba abakyala ba nabbi ti owange gwe nabbi bayite obabuuze babanga baagala bulamu buno obw'ensi nakwewunda eddiini ebalemye. Obulamu bw'ensi n'okwewunda kwabo eddiini ebalemye. Ate eyo aya tekola ku bakyala bokka, wabula naffe abaami bwe tubanga ebirowoozo tubitadde ku duniya, bulamu buno oyagala kubeerako bulungi, nze nakufa nga nvuze emmotoka ne bwe mba nga siina mulimu oba nga ngulina, kasita bitandika okufuuka ebirowoozo byo bwe bityo, nga ekikulu kati nsi nakubeera bulungi wano nakwewunda. Oyagala buli lunaku kukyusa lugoye, buli lunaku olina okukyusa engatto, ennyumba yolina okugikyusa langi, entebe zewagula mu nnyumba buli mwaka olina okugula endala, nga bye bifuusa ebirowoozo byo, eddiini ebeegaanye. Ekyo Allah kyeyali ateekateekerako bakyala ba nabbi. In kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Mujje mbawe duniya gye mwagala naye bwe nkuwa ng'ofuluma amaka kubanga ennyumba ebekulemye. Era twagezaako okwebulirira fe abaami ng'olwaleero mu juma y'olwaleero twagadde ku balansinga ddiini, kubanga abaami abamu bwe bawulira aya ng'ezo zibazzaamu amaanyi ne basuulawo obuvunaanyizibwa bw'amaka gaabwe, nga tasobola kufaayo eri mukyala we kubanga buli kyanayogera gamba edduniya egenda oyagala dduniya eddiini ekuleme. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala byayogera abitegeera era ayina ensonga lwaki abyogera. Olwali twagadde biidhinillah tuleko ku baami sayidi yaffe ku buvunaanyizibwa bwe tuba tulireetinzeko eyo aya Allah gyali agamba bakyala ba nabbi. Abasajja tulina okukola obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka gaffe, tuleme kunyigiriza bakyala abo just because Allah subhanahu wa ta'ala yabeekesa okubanga ebirowoozo byabwe bisinga biri ku bulamu bwa duniya na kwewunda. Tuleme kubanga eddiini ya Allah tugivuunula mu mbeera y'okutufe balinga ffe ng'abaami. Abakyala balina ebizibu mu maka gaffe nga bye bibaviiriddeko n'okufuluma amayumba gaffe lwa nneeyisa z'abamu ku ffe ng'abasajja babba abaabwe. Era bafuuse ekikemo lwa butafaayo n'ebizibu bye bagumidde ebbanga, naye ng'omwami tokyusa ate tolina buvunaanyiza mu makaago, nekibafuukira ekizibu ne batuuka okubeera ku nsi nga baliyo bataayaya butaayaaya. Omukyala ayitibwa Khawla binti Tha'laba
radiyallahu anha yaje ummaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngajja kunnyonnyola nabbi we nakwekubira nduulu eri Allah we kumpisa bbaawe Aus ibn Samit yali amuyisa mu maka. Olwaliro omukyala ayinza obutafuna weyekubira nduulu, naye abaami tukkirize abasinga obungi tutulugunyizza abakyala abo ne tubamalako emirembe ne tubanyigiriza mu mbeera yonna olw'ensonga nti okimanyi nti gwe boosi mu maka. Khawla bano basahaba Allah bateeka kumpi n'omubaka alayhi salatu wassalam basobole okusomesa umma. Ajja complaininga ew'omubaka alayhi salatu wassalam, ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah Aus ibn Samit sahabiyuwo akutambulira ku lusegere. Ausi ibn Samit akala shababi wa nasartu lahu batni hatta idha kabarat sinni zahara minni. Omusajja oyo yanfuna nkyali mwana muto, akala shababi, nazanyira ku myaka gyange egy'obuvubuka n'okubeera omuwala omulungi, nawangaalira mu bulamu obwo nantwaliriza. Wanasartu lahu batni, nembeera nga olubuto lwange nabaana yange liringa factory mwajja abaana baalina olwaleero. Mu kuzaala abaana abangi n'obuwangazi okutuyitamu na byonna byembiseemu n'okugumiikiriza, kati alaba hatta idha kabarat sinni, alaba emyaka gyange kati gigenze, sikyalina figa era yali emusanyusa, olubuto lwonna lutunula nga bwe lutunula, emyaka gigenze, feesi eweddeko akasikiriza, kati ayagala kungoba. Zahara minni, alaba sikyalina mugaso mu maka ge. Omubaka alayhi salatu wassalam yali mukwano gwa Aus ibn Samit, ng'agezako okubanga akola intercession. Omubaka alayhi salatu wassalam agezako okuwooyawooya omukyala, naye ng'omukyala naye ali serious, ensonga ze azute wa nabbi, n'atandika okucomplaining ewa Allah, Allahumma inni ashku ilaik, Allahumma inni ashku ilaik. Allah nzize kuloopa, ng'alaba ne nabbi alinga akakkanya ebizibu bye, alinga awolereza musajja we Aus. Omukyala n'agamba ensonga eno etaaga kuloopa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maama waffe Aisha radiyallahu anha agamba nti subhana alladhi wasi'a sam'uhu kulla shay. Allah yawukana oyo okuwulira kwe okubuna buli nsonga yonna. Kubanga Aisha agamba nze naliwo ng'omukyala ayogera ne nabbi, naye ebigambo ebimu sisobola na kubiwulira, naye omukyala yayogera n'agamba Allahumma inni ashku ilaika, Allah nkuloopera ensonga eno, nkuloopera Allah. Omusajja mpisa bubi, alaba sikyalina mugaso. Abasajja abasinga bwe tutyo, wasa omukyala n'owangana emyaka n'akaddiwa, obulungi bwamwegombako bwonna ne buggwawo, naye nga buweddewo lwakuzaala baana bo. Kati olaba buno obuwala bu myaka 18, myaka 2 bukampasa, bwe bukuyiisa endusu, mukyalo n'otandika okumulaba nga atalina valu, n'otandika okubanga kati ogoberera bano, bw'oteekamu ssente zo kubanga tekyalina kikusanyusa. Naye ng'abaana 5, 6, 7 n'ebiso ennaku zino byabasala mu kuzaala, takyasobola na kuliclaiminga bulungi bwe. Kati olabe ng'ogamba nti omutadde, ng'otandika kubanga ssente zo zonna n'ebirowoozo by'obitambulira ku buno obuwala obutannaba kufumbirwako. Omukyala eyatuuka mu bulamu obwo bwe butyo ku mulembe gwa nabbi alayhi salatu wassalam, ajja n'aloopewa nabbi, agenda okulaba nga ne nabbi alinga ayagala okuteekayoko ekigambo kye, n'agamba nti Allahumma inni ashku ilaik. Yayogera ebigambo ebyo nti Allah nkuloopera, Allah nkuloopera, hatta nazala Jibril, paka Jibril bwe yakka. Allah ataasa ensonga zino, Allah n'azingiramu direct
Allah yekenyini nayingira mu nsonga zino kubanga bano baali nga nabbi ayogera omukyala ayogera nabbi ageza konfinzinga omukyala nayogera nsonga ze mukyala agenda okulaba nga tayitawo nsonga nazitwala ku arsh Allah nawulira nayita Jibril qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Abami tuleme kujja mu mizikiti n'owulira aya n'obukaleyo n'odduka emisero gamba kati omukyala tagenda kuddamu kubaako kyansaba kubanga bye bibaganye obuvunaanyizibwa bwammwe n'ebizibu bakyala bammwe bwe mubatuusizzaako oluvannyuma lw'okubakaddiya gwe kennyini gwamukaddiyiza awangadde nabwe mu mbeera embi takyalabikako nga bano bakyala bakola mu ofiisi asiiwuuse tolina kizigo kyogula tosobola dde okumuwa ssente zonna ezimulabirira tosobola kumugulira ngoye kati akasente koofuna olwokuba kati amaaso gamumanyiira olaba byonna kaddiye takyalina kyakusanyusaamu otandika kulaba buno obuwala obwambala engoye nga sheepu yekyo onowo olubuto walufuula fakitoreyo kati lukyali kumulamwa ebyo omukyala ali akomplaininga wa nabbi alayhi salatu wassalam ensonga ze naziwanika ku arush Allah subhanahu wa ta'ala nazingiramu qad samia Allahu Allah ulidde qawla allati tujadiluka fi zawjiha omukyala ebigambo bya complaininga gyoli gwe omubaka Allah biwulidde ensonga z'omukyala ntuufu omukyala byekubira enduulu bituufu Allah awulidde qawla allati tujadiluka eno aya ya addressinga nabbi gwe bali mukuzza mu order Allah azza nabbi mu order kubanga nabbi ali mukuteekayo intercession ku lwa musajja we Allah gambala qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah omukyala alopye ensonga zo omusajja zamubonyabonyamu tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah awulidde gwe byomuddamu n'omukyala byakuddamu kubanga inna Allaha sami'un basir Allah awulira ate alaba baddu Allah buli omugenda mu makaago wecheking omanye nti obwo bukubagano bwemuyina mu nnyumba obutandikira ku nsonga awatali omukyala nagamba tewali sabbuuni awo nemutandikira okuzitula olutalo nagamba ono omwana engatto yakutuse awo nemutandika okuyomberawo nagamba nti nga leero oluddeyo ekyo nemutandika kuyomba buyombi nga tewakyali bulamu bwonna Allah awulira inna Allaha sami'un basir nebyemukola mu maka gammwe abiraba obuvunaanyizibwa bwaffe tetulina kubusuula Allah abadde agamba abakyala yabateeseteese baleme kubeera na mulugube gwa nsi kufuuka kizibu mu maka ga babba baabwe naye abaami nammwe temusuulawo obuvunaanyizibwa bwammwe eri abakyala abo abaami abamu bakyala bammwe tebamanyi ssente zammwe zemukola ziragawa tebamanyi kigenda mu maaso wabula abazifuna mu balala nnyo ojja ozisaasaanya okuviira ddala ku mulimu ne mu takisi abatalina ssente ziwera gwa abalabirira naye mukyalawo tolina kyosobola nakumulekera waka nesente z'omulekera oluusi tezimala naye you are not bothered, you are not concerned talina kyetaago kyakusaba ne bwe kibanga basic need nga si duniya naye nga bwe bulamu bwe balina okuwangaala niye n'abaana be tewali kyetaago kyakusaba okujjawo nga mulina okuyomba mukko ne bonaaba onoomuwa oba nga tomuwe awo waliwo okweseetinga baddu ba Allah ensonga z'abakyala abo olw'okuba tebalina gwe bagenda zigamba bagenda ziropa ku arush ate Allah awulira buli mukyala byonna byakomplaininga mu maka gaffe tulina kufaayo baddu ba Allah omubaka bwe yatugamba wastawusu binnisai khairan wastawusu binnisai khairan abakyala abo tuyige bawangaala nabo batutadde ku bunkeege kubanga naffe twasuulira obuvunaanyizibwa bwaffe twalagajjala abamu twalagajjala twatamwa kuba tetukyalina kalungi ketubalabamu mukyalo takyalina kalungi akaddiye omukyala tasobola kuzaala baana bana otandika okumubanja obulungi bwe wamufunirako talina wagenda kubujja takyasobola ate abaana abato bakyali bangi
bw'otasobola kwefuga gwe ng'omusajja ogenda kutandika okulozoolera ku baana bano abato era bw'olaba nga balungi buli lunaku bo balungi okusinga mukyala. Tukule baddu ba Allah, era Allah subhanahu wa ta'ala yingira mu nsonga za Aus n'asazaamu talaka ya dhihaaru gye yali akoze eri omukyala. Abamusaawe ne twagala kugoba bakyala baffe, tokyamulamuka bulungi era ne bagamba ensonga ntono, tambula ogende, okola ki wano, nviira, tambula, nja kufuna akawala akato, tambula, kimira agala atambule kubanga tokyalina kyowetaaga, tolina kyomwetaaza, talina wakusanyusa, talina wakusanyusa, nviira mpase. Era bamutugomyegomya abakyala mu ngezigezi ezo. Abakyala buli mwaka kumpi owasa olwala okubeerako naye n'omwetegereza tewakyali kikusanyusa ng'oyo afuluma weekwasa kintu kimu, kino kimulemye, tahajjudi emuleme, tasobola kuzuuka kiro. Oli muyaayo, oli mwononefu, olina ebigendererwa byo, naye Allah subhanahu wa ta'ala awulira. Qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Buli avaalo nga mwami alina omukyala, manya nti buli ekiri mu maka gammwe eyakutonda akiraba. Complaints zonna omukyala zakola yali talina waalaze nezakola mu makaago, manya eyasuulawo obuvunaanyizibwa bwo ng'oli kuba amalaaya ozunga, Allah akimanyi n'essenezo gye ziraga amanyiyo, naye olw'oli musinkana mujja kwogera naye. Tufeeyo baddu ba Allah, bakyala ffe beetaaga batereeza eddiini yaabwe nga naffe abaami tufaayo ku ddiini yaffe bwe tunaasituka ffenna lwe tunaasobola okukola kye bayita obusiraamu. Otherwise omuntu okujja mu muzikiti n'olwayo ayemu n'obukane n'ogamba gwe toddamu okunsaba ekintu kyonna, baabaganye ne nabbi bamugamba agenda bagoba, nange bwoddamu okunsaba ekintu kyonna fuluma, era olukukwasa bweti nga naawe otambula, eyo aya nagitegedde, si bwetyo bwe twagambye. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu alhaqqa wa huwa yahdi as-sabil, byayogera mazima kubanga abanonyamu ffe kulungama eri kkubo ttuufu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for bringing us back here to listen to His guidance. And I urge my soul and your souls to have reverence for this book and this gentleman Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We shall not be guided until we visit the Quran and we live the life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This reminder today is so much connected to the men, the husbands. After Allah subhanahu wa ta'ala giving guidance last Jummah to our sisters, Allah guided our sisters in the guidance that He forwarded to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam regarding his wives. When they started asking for more than they should have, for more than what the Prophet could put on a table, Allah subhanahu wa ta'ala advised him, if the main focus is now to look at the embellishment of this dunya and have lost the focus of akhirah, then they cannot do the deen and they cannot live under servitude. So he said, Ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. O Prophet of Allah, if your wives are intending to only look at the embellishment and the glitter and the gleam of this world and no more focus for akhirah, you give them the dunya and you let them lose. You let them get out of your house. And that was the guidance for the sisters. So we advise our sisters never to ask their husbands more than the scope, more than they can be able to provide, so that at least we can keep the bond of marriage intact, so that we rid ourselves from the fitna of women when their husbands exit their homes. But again, some men could become misinterpreters of the guidance, and they start to deny the women basing on those verses. So that's why today
we wanted to guide the men also to balance the deen. Because most of those sisters live under tyranny of some of the men. The mischief, the misconduct of some of us. And they don't have anywhere to complain. They die with their misery because they don't want to shame themselves. So the men keep on doing the mischief, without end. Why? Because no one can talk to me because I'm the boss of this home. And this incident that we are looking at from Surah Al-Mujadila, the beginning verse, you can go and read. When I come for Jummah, this is not a big lecture. It's just to give a reminder so that you can go and you begin to do your personal research. A woman by the name of Khawla bint Tha'laba came to the messenger complaining about the misconduct of the husband. And she complained, Ya Rasulullah, akala shababi. This man enjoyed my youthful stage. He married me when I was still young and attractive. Akala shababi. Then he enjoyed all that stage when I was as beautiful as any other good woman. وَنَسَرْتُ لَهُ بَطْنِي. I sacrificed my womb as a factory for his children. حَتَّى إِذَا كَبْرَتْ سِنِّي. When now I've lost the beauty and I'm now senile, I've lost because of the sacrifice that I've gone through. ظَاهَرَ مِنِّي. Now he wants to divorce me and let me lose. And the Prophet of Allah, because he was a friend to Aus bin Samit, he wanted to give in, his word, an intercession on behalf of Aus. So the Prophet was also trying to advise you, be patient. But the woman was, burning from inside. When she realized that maybe the messenger is trying to speak in favor of Aus, she directed the complaint to Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni ashku ilayk. Allah, is only you who can understand my plight. And then she continues to say that until Allah had to intervene in the matter immediately. And Jibril came with the verses. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ. Allah has heard the complaint, the talk between you and that lady. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah has heard the complaint. She's complaining about the husband. And you're trying to also put your intercession. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah is hearing the conversation between you two. But is most aware and is all saying. So brothers, if you're married, don't misunderstand the guidance of your Creator. And you incline towards your favors. If those verses come in your favor, you say, Alhamdulillah, this Jummah has been so good. We have to take responsibility ourselves. Because those wives are under our service. We have to take care of them. Some of us, we don't really appreciate the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has put those women under us. We are not doing our responsibility. We are misbehaving. We don't give them what they deserve to be given. Some of them don't understand where our money goes. After we use them, we get married to them when they're still attractive and young. But after they give birth to many of our children, they lose the body shapes, they lose the beauty, they become old, not attractive anymore, the stomachs and the tummies are bloated. Now you say, no, she's no longer beautiful, you want to exit. So you wiggle your way out. And you say, no, I'm going to divorce you. Any slight mistake is divorce. Any slight mistake is divorce. Why? Because you no longer get attracted to her anymore. You are comparing your wife with these young girls who have not gotten married yet. And their body shapes and attraction and whatever. You have failed to beautify your wife and make her attractive. And you are no longer remembering the sacrifice she's done to bear your own children. But understand that whatever complaints she have against you, Allah is directly in charge. And that's the guidance. She might not come to complain to the Imam. She might not complain to her family. But understand that every cry she's going through in your house, Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir.
So don't misunderstand the words of Allah subhanahu wa ta'ala and the guidance of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Let's all be responsible. We want our sisters to be responsible, but the men, you must equally be responsible. Again, for those sisters. Do your best to make them happy in your homes. So that at least when the women are changing and the men are changing, everyone is fulfilling their responsibilities, we can get rid of the fitna, all of us together. واختاما أصلي وأسلم على سيدنا محمد حيث أمرنا الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه اللهم ربنا إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة اللهم ربنا ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل دعاءنا اللهم ربنا إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمين.